شكرا أخونا الحبيب سيستم، سؤال رائع. God bless you. Dr. Matthew, this is a very important question from our brother who is a convert, and this question may be asked by Muslims to him. And the question is, why did God forgive the sins in the New Testament but not in the Old Testament? And he gave some examples like punishing Aaron and punishing Mary, sister of Moses, with leprosy, although in the New Testament God did forgive for the Samaritan woman, for the adulterous woman, and so on. So why he did forgive in the New Testament but not in the Old Testament, and he gave punishments for the sins? The mic is yours. I think that it is important to understand that as in the Old Testament, God did allow the consequences of sinful behavior to come upon those who were called to be His people. If you look at the beginning of the covenant period, where God establishes His covenant with Abraham in Genesis 12 verse 2, you will find that God establishes this covenant and is true to it throughout the Old Testament and into the New, culminating with the sending of the Savior in the narratives found in the Gospels of the New Testament. I think you'll also see that whenever the people of Israel violated the covenant and walked away from God, God did allow them to experience the consequences of their behaviors, and that took the form of captivity in Babylon, captivity in Assyria. It certainly included the intertestamental period where the Jews had even gone back to Egypt to live in Alexandria. You'll notice that in the Old Testament, God definitely punishes Adam and Eve and puts them out of the garden. God punishes Cain and marks him. God punishes Jonah when he refuses to go to Nineveh and puts him in the belly of a sea creature. God punishes the cities of Sodom and Gomorrah for their sinfulness. God punishes Lot's wife, who turned around looking with a forlorn eye towards her hometown, and she turned to a pillar of salt. God punishes the people of Israel when they went to the base of Mount Sinai and erected the golden calf and worshipped it, and God prevented them from entering into the promised land. Didn't even allow Moses to go into the promised land. Allowed him to see it, but didn't allow him to go into it. So I do not believe it is correct to say that God does not punish or God does not allow the consequences of sin to occur in the Old Testament. I think that the Old Testament is the history of how God dealt with people when they were faithful and when they were unfaithful, and how God allowed the consequences of sin to come upon them. There is a point in time where there is no punishment because there is no law. And after the Ten Commandments are given, that was received by the people of Israel as an act of love on God's behalf, because the other gods of pagan countries, they gave them no laws by which to know how it would be that they could keep up their end of the covenant. The New Testament is also replete with consequences for sinful behavior. And certainly Paul comments about this. It is commented, throughout the New Testament. So I don't necessarily agree that with the presupposition that God doesn't punish sins in the Old Testament. I think the New Testament, or the Old Testament, in fact, is full of examples where He does. But there is a different relationship when Jesus comes onto the scene, whereby Jesus is trying to make good on the universalization of the gospel and is trying to extend the forgiveness of sins to all nations who call upon, or all nations and all people who call upon the name of the Lord, the God of Israel, in faith. Not just for the Jew, but for the Gentile as well. Abuna, the mic is yours. Thank you, Dr. Matthew. God bless you. الله في العهد القديم كان بيظهر عقوبة الخطية أو عقاب الخطية على الإنسان الخاطئ كنوع من التأديب أو كنوع من التعليم أيضا. مين اللي قال إن ربنا ما غفرش في العهد القديم؟ لكن الله كان بيحاول إن هو يوصل للناس الوصية أو ما يريد منهم بطريقة عملية.
فكان بيوريهم الثواب والعقاب في نفس الوقت. انما الله طبعا غفر كثيرا جدا لشعبه، الله تحنن كثيرا على شعبه، انما كان دايما بيقول لهم ان اجرة الخطية موت، لكن انا هديكوا عقوبة مؤقتة للخطية. آدم وحواء لما اخطأ طردهم، قايين لما قتل هابيل، لما الرب حكم على بني اسرائيل بالسبي البابلي والسبي الاشوري، لما احرق سادوم وعمورة، لما قال لموسى انك مش هتدخل ارض الميعاد لكنه رآها من بعيد، وهكذا. هي الفكرة ان الله صنع العهد مع الانسان ابتداء من العهد القديم، واستمر في هذا العهد حتى جاء الرب يسوع واتم العهد النهائي بدمه على الصليب. الموجود في العهد الجديد حاجة مهمة، وهي عقوبة الخطية. يعني دايما حتى لو الخطية اتغفرت ممكن ان يكون هناك عقوبة لهذه الخطية. يعني على سبيل المثال واحد قتل وبعدين حكم عليه بالاعدام، لانه ده الحكم اللي موجود في القانون الوضعي، لكن هذا القاتل لو هو تاب ورجع الى الرب فينال غفران خطيته. انما العقوبة الارضية بتاخد مجالها، انما هذا ليس معناه انه سقط من رحمة الله او انه لم ينال غفران الله. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصلها. فاحنا في العهد الجديد بنلاقي الغفران الواضح، ولكن احيانا لا نرى عقوبات الخطية التي تقع على الانسان. في عقوبة بتقع على الانسان، لكن امكانية التوبة والغفران موجودة اكثر بالنسبة للإنسان في العهد الجديد، لكنها واضحة أكتر في العهد الجديد. هي دي النقطة اللي احنا بنشوفها بوضوح، يعني إن في العهد الجديد الغفران واضح وكامل وصريح. في العهد القديم ربما نرى عقوبة الخطية أكثر مما نرى غفران الله، رغم إنه هو طبعا موجود. أخونا جس. ربنا يبارك حياتك حبيبي، بس اسمح لي ان انا اقول حاجة، لانه هنا الحبيب سيستم كان سؤاله انه بالعهد القديم كان هناك عقوبة وما فيش غفران، وفي العهد الجديد كان فيه غفران وما فيش عقوبة. طبعا هم وضحوا لك ان العهد القديم كان فيه عقوبة بس كان فيه غفران، لانه سامح هنقول ايه شعب نينوى، هنقول سامح داود رغم انه اداله عقوبات. نيجي في العهد الجديد، العهد الجديد فيه تسامح وما فيش عقوبة. لا، فيه، خلينا نشرحها برضو في بعض مواقف حصلت. الزانية اعتقد يعني خدت عقوبة جامدة جدا، وهي التشهير بها امام الناس كلها. فهي ما خدتش العقوبة بتاعت الخطية بتاعتها، خدتها بس هو كمان لما سامحها قال لها ايه؟ قال لها عودي ولا تخطئي مرة اخرى، لان اخطاء التاني ممكن تاخد عقوبة تانية. اللص اللي على الصليب أخذ العقوبة بتاعته، بدليل العقوبة بتاعته كانت الصلب، ومع ذلك الرب قال له اليوم تكون معي في الفردوس. عواقب الخطية موجودة كانت في العهد القديم والعهد الجديد، وأيضا الرحمة والتسامح أيضا كان موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد. المجد للرب دايما.